It's a good morning to you all and welcome to Asake Online. My name is Zenzeden Debele and this is the Breakfast Club. We had taken a break for the last few days or almost a week because we're covering the elections and our content was purely elections. Now that the elections are done, we have winners and losers and those who don't agree that they've lost, they have been rigged, they were cheated and all those kind of things. At the end of the day, life has to go on and so we are back at work and we will start our daily programming where we'll be talking to different people. But today, our first guest is Jeys Marabini. He's a musician of note. He has toured extensively internationally, has attended a lot of world acclaimed festivals, and today we'll be talking to him about his music career, but more importantly about his album launch that will be coming end of this month. So Jeys, welcome to the program. Thank you very much. Thank you very much for having me. Yeah, so it's the aftermath. I mean, in general, businessman or musician, yes. I mean, what's the situation like? No, I think we are going to since we got the elections now, life has to go on. Nasi music, we are the album manager, and launch on 31 August, Theater. So, as a musician, I've been there or here in the music industry for 28 years, and it's a very, very long time, and a lot of challenges, a lot of successes. So I'm very happy that I'm still there in the music industry and still doing music for our people, for our nations. As Kangele impilo yakho nxa ukhuluma uthi sule 28 years uhlabela, so it's almost back to 90. Yes. So when uJeys ukhulele ngaphi, you know? Yeah, uJeys umuntu okhulele ekhaya. Ngizalelwe ekhaya mina esigabeni okuthiwa khona kusenyoni. Ikhola phenzalelwe khona, ngakhulela khona. Ngaya esikolo okuthiwa khona kuseDeges, eDeges Primary. I went to, after that I finished my primary education, I went to Deges Secondary. That was 1980. Then I finished my O-levels in 1990. So ukhulele ekhaya nje, I'm very proud of it because ikokwenza ukuba nguJeys wami kusukela ekhaya, because the music that I play, my beliefs, everything about me, music is from so now umfana wogodla lapho uyelusa inkomo bona ngale into zonke ezinjalo. So iKatari wasuthola njani umcabango ukuthi umuntu okhulele ekhaya kumele bedinga amadonki siyawukhamanzi? Wena umcabango weKatari wasuthatha ngaphi ukuthi yabona ngacha iKatari? Ngathi nje ngikhula vele bendlala iKatari yebanjo. Ubaba wami engayifuni igabhale olive. Yeah, ebhale olive. Yabona la. So sometimes rapper sometimes ezeng. You know, ubaba wami engathandi vele lo zamakatali. Ethi khona no uma udlala eKatali uthola ubhambo lukaSathane. Ungadlala iKatali uzahamba lo mhlaba ungasaphenduki, because imusic ngaleso sikhathi abadala abantu abasenza music ngaleso sikhathi babethathwa njengabantu abangelanto yokwenza, abangelamsebenzi. Wangathathwa nje umusic wangathathwa profession. Yeah. So ubaba wami vele ngakuthandi, but because ngakhulele church so ngasembona ukuthi ukuze ngiwine indlela ukuthi khona abazali bavumela ngase siye church ngisadlala isigini idlala ingoma zegospel eChurch. So hayi ubaba lapho wajabula wathi hayi nxa usudlala bona nxa udlala igospel izingoma zeChurch then siyakuvumela udlala ke. So waqalisa nje kanjalo vele ngithanda nje ukudlala isigini ngiqalise lapho. Kodwa ke phambili kwalokho ngaba le group yembuku engangihlabela la eChurch okuthiwa iGod Singers. Lapho sasihlangene khona nje singabafana bakhona apha abasonta khona apha mina ngikhulele brother in Christ Church. So ngikhulele vele ngicula kulabanye vele abacula phambi kwami. Lesikole ngamvele ngihlabela nje kusikole kwaya. Ngiyakhumbula nje ubaba umthunzi othiwa uJonathan lokhathi usaphila, ngiyamthanda kakhulu ubaba lo ngoba wangi-inspire, wangibonisa ukuthi kushuthi kule talent elidlala, wamfaka kusikole kwaya. Ngangihlabela i-10 esikole. Isikole sethi siwina kakhulu, ngikhuluma nge-primary ngakafika e-secondary. Then wahamba kwaze wafika e-secondary ke lapho ke vele sengihlabela eChurch esikolo bekwazi nxa kufuneka entertainment uJeys ukhona. But vele beside music mina vele esikolo benje ngumuntu odlala ibhola kakhulu, ngumuntu ogijimayo i-12 rounds ama long distance, sidinga ama long distance. So
kodwa ngathanda kakhulu umculo ukuthi ngangakhetha ukuthi kune ngakwenza after sengiqede isikole kodwa ngathanda kakhulu umculo ngazitshela ukuthi lokhu ikwemfuna ukuphila ngakho kodwa ke kwaba i-challenge enkulu kakhulu ukuze abazali bakuvume lokhu ukuthi khona ngibe ngumculi ngafoma igroup sengiqede isikolo okuthiwa i-Comforting Brothers lapho sasithoka khona sichaya izikolo emahholu emchadweni kuma-funerals zonke lezi ndawo then decide ukuthi hayi sisibona sesikhula abantu indlela ababesithanda ngayo sathi noma size koBulawayo so 1991 92 sabuya koBulawayo lapho sahlangana khona amagroup anjengo Black Mfolosi anjengabo Makhosi ngaleso sikhathi Olameke uChikwari amabhubesi othiwa ukukhanya kwelanga sehlangana labo Sunduza oBlack Spear maningi amagroup ngaleso sikhathi ayikhona so thina sibuye ekhaya safika sathi bengesitali sethu sivela kogodlo hayi sacula abasithanda sangena kuma competitions ngaleso sikhathi sawina ama competition I remember competition enye family planning lapho sawina khona saba ngunumber 1 sacha wonke ama group akubulayo bathi khathi bona bafana ngabangaphi bona abakhana bebatsha kodwa bepowerful kangaka sivela ekhaya ke so hayi from there kwakhula ngathi ke nje emculweni umculo vele ngwenza kakhulu umculo wembubo so ngahlala ke emculweni wembubo igroup yakhula sathowa iZimbabwe yonke le ngangitshela koGutu Mtare Harare akulandawo zangazihambe ngimculo silala sikhamba kanzima silala ezikolo uhambe from one school to another nxa isikolo siyi20 kilometers kumele uyefika khona lapho uyabuthwele ihawu uthwele ibhechu uthwele impuphu futhi ukuthi manje kwakunzima kakhulu nxa ngikhumbula nzonzo oku-interesting ukuthi nxa ukuthi ungenzeka ukuthi 10 kg ifikele kuwe wona ukuthi 10 yakho ukuthwala lapho uzalithala nzima so sasiphana amazopho okuthwala izinto ukuthi khathesi ngothwala ngoyathwala impuphu ngoyathwala ihawu ngoyathwala lokho sihamba ezikolo so ungananzela ukuthi ngesikhathi sena silala ibhoard ezikolo kwakulinika imali yini kumbe kwakuyinje intshuntshu ukuthi sifuna ukuhlabela no vele beside imali ukuthi nje uyayinto oyithanda into osasisenza into evela ngaphakathi enhlizweni yakho uyithanda whether ama challenges asana lawo yiwo sathi ngoba ngazitshela ukuthi into engifuna ukuyenza yikho ngifuna umsebenzi engifuna ukwenza ngangikwazi ukuthi into ezathatha isikhathi ukuthi khona abantu bazokwazi ukuthi ungubani wenzani until kuzofika isikhathi ukuthi khona wenza imali so ukwenza imali asonto wenza imali overnight if you are an artist into omele uthatha isikhathi and kumele uzinikeze kufuneka i-dedication enkulu kakhulu engathi perseverance umele to make sure ukuthi into oyenzayo uzinikela ngakho konke ngoba uyabule force ikakhulu nxa usanda uqeda isikolo abadala besithi bekufisela ukuthi ngabe uba ngolunye ulutho mhlawumbe ngabe ungubhilida mhlawumbe ngudokotela mhlawumbe ngabe yilokho usuchuza lokhu bona ababelieve ukuthi asonto engakuphilisa so abadala ngaleso sikhathi babe concerned ukuthi umntwana nxa isesenza lokho sethatha i-career le uzaba yini kusasa so I was very happy ukuthi then ngokuhamba kwesikhathi satshintsha ibizo from Comforting Brothers sakumbizo then after that I joined a group othiwa Sunduza Boys lapho uSimon Banda abuya khona azonxusa athi khona bale tour ofuna ukuyayenza e-Europe so abala umuntu ozabancedisa ukuthi namhlawumbe agule njengoba ngiyakhalela ongagula kumbe kwenzela something achilize kube lo umuntu ishow engane so then they choose me ukuthi ngihambe lapha ku tour then I had to join Sunduza live imbizo ngajoin iSunduza on end of 94 beginning of 95 then ngahlala eSunduza Boys sasathoa ifirst tour ngo98 ngo98 lapho esasuka sathola ithuba lokuthi siye khona eIndia sahlala eIndia nearly 2 months eIndia support lapho nokubo New Delhi Mumbai Chennai all those cities in India then that was February then satisfivela le February March end of March sahle sabuya sajoina siSunduza saye Canada lapho ke sathola khona eCanada kakhulu ngoba saye Calgary kubo Vancouver kubo Winnipeg kubo St Alberta Montreal all those cities in Canada so sathi siqeda futhi lapho sasuka lapho sasesiya ke eEurope lapho safika khona sa UK support kakhulu so ngakho ke umculo wenzama ukuthi into omele uzimisele kuzo
ukwazi ukuphumelela mhlawumbe uzokwazi ukwenza imali asonto ebuye namhlanje abantu bambona lapha ngakhuluma ngoJeys Marabini sakhuluma ngomajaha wodwa Ndlovu ohlabela imbuko kuJeys Marabini khona ngizabe uyenza ukutshela isitori sika Jeys Marabini ukuthi ngizabe nguJeys Marabini wahamba kwathini so ngikubamba umlomo kwabana ukuthi ukhulume ngenye into ukuthi ngezikhathi zenzana ukhulume amagroup anjabo Black Spear osunduza oBlack Umfolosi you know kwakula amagroup amaningi ayembube kuyini singakhangela kathesi ukuthi kuyini okwenza ngesikhathi senzana kube namagroup amaningi I mean kule group ezabo Ramado ezazikhona ngesikhathi senzana Insingizi so many groups owenza ama-groups lawo khathesi ungakhangela semalutshwana kakhulu kuyini okwenza ama-group lapho kunyamalala I think by that time ilizwe people were appreciating music babe appreciate music ukuthi ma entertainment because abantu uhulumende baleso sikhathi wakusiba lama functions amanye kubizwa ama group kungakhethi ukuthi umuntu uvela ngapha kwaku neutral ukuthi wawuphiwa umsebenzi ukuthi uyawukwanisa umsebenzi and economy ngaleso sikhathi yayibhetha you know yayibhetha ukuthi sibili wawuthi ungachaya ukhona usebenza ukhona ube khona ongakwenza uplane in 6 months or 1 year uthi nzenza lokho ngizathenga umbheda in 6 months kade kunzima ukuthi wathenga umbheda in 6 months ngoba uyakwazi iprice yabitshintshile kumbe uyahamba njani so ngaleso sikhathi plus okunye futhi ipassion nje abantu babethanda umculo ikakhulu umculo wesintu umculo wembubo ngomculo wembubo uqhakathekile ngoba yiwo preserve amasiko ethu ngoba akula siginci lapha akula lutho uyabuhlabela abantu belalela umusic ukuthi uthini ukhuluma then also ingoma zesintu bese zingena zipreserve amasiko ama beliefs abantu baleyo ndawo so thina ngalokho ukuthi bangamvela kobulawayo ngihlala kubula kodwa mvela eFulabhuzi ingoma zeFulabhuzi abantu bakwanza bazizwe sizwe ingoma ulame kwavela eCase sizwe ingoma zeCase ukuthi style seCase sithi iBlack Umfolosi sivele Plum sizwe ukuthi iPlum so uyabona lezo amasiko kwakuyinto eqhakathekiswayo and also by that time kwaku lot of esingathi khona ngama scouters abantu ama scout italent abavela around the world ababuya bezobona eAfrica bezobona eZimbabwe ngaleso sikhathi kwakubuya uBob Marley ngama 80s iZimbabwe yayisese musical you know ifocus yayikhona because of that Bob Marley came to Zimbabwe for independence and you know ngaleso sikhathi izinto zazisese right you know so everyone the focus all the promoters were coming here to scout and also kwaku encourage the artists ukuthi khona ba form ama group benzele so that maybe they can get that opportunity to ukuthi babona yilabo abantu so uJeys udecide nini ukuthi kwembube lokho sekuphelile nesemvuka uJeys isigidi sesiba nguJeys angisengumajaha wodwa sengivuka nguJeys uJeys ke uzelwe ngo 2001 so ngathi ke mina ngo 99 ngachiya isunduza boys yenza music company lo Louis Harding lapho sasipromote khona ama groups from Africa to Europe and other countries so ikhona lapho okwaba le interest yami ukuthi khona ncedisa abanye ama artists lapho sancedisa khona uAlbert Nyathi sancedisa khona uSiyaya sancedisa khona uAlbert Moyo and the Lions imbizo njoba ngangichile ngayithatha ngayifaka lapho senza ama groups amanengi anjabo creators from South Africa lenye iJazz outfit okuthiwa khona Thananas eZimbabwe lapha senza iMarshall Mumu Four Brothers sayisenza futhi lo John Chipatu Rabbit as agent so senza kanti umsebenzi omkhulu ngathi from 99 2001 then I had to leave that because the reason ukuthi ngichiye ukuthi yazi sathi kutho someone gave me a guitar and say you know ama ideas olawo ebona show yembizo because there was a scene where we playing a bass guitar and the banjo guitar yakho sasiqonde inzima lana ibanjo sasamba ukuthi senze ibanjo ehambela lo music wakho iscene yakho so wayithanda kakhulu iscene so asithi I think with this box guitar mbona nama ideas olayo one day you be a musician I like this look so iko wanikezaiguitar soiguitar le nhlale layo ngicabanga ngathi guitar nje bangikwazi ukuyichaya kanti umuntu azange guitar umpheleni what then okunye futhi inspired because we meet lot of musicians around the world kuma festivals sahlala labo Belgium ngoba sakhuthiwa amanzi amaningi kakhulu siyimbizo lo Albert Nyathi lama groups la ngikhuluma ngoba sahamba ku United States
bo Germany, bo Italy, bo Singapore, all those countries sichaya umculo wembuzi. Then I decide ukuthi ngichiye ngo-2001. Yikho lapho engacasa ukuthi no, let me form a band. Okunye kungenza konke ukuthi kona ngibona ukuthi ama-groups ahambayo siyaperforma overseas sihlangana lapho. Akulanto emangalisayo enkulu abayenza lami engeke ngikwazi ukuthi ngiyenze. Also ngase ngibona ukuthi umculo wembube umculo wesintu kodwa ngendlela ukuthi usurvive nxa usulapha ekhaya, because ngangikhangela ukuthi ngisurvive ngaphandle kwelizwe kumbe survive ekhaya, but ngangiqakathise ekhaya ukuthi ngisurvive as a musician because ngihlala la. Ukubuye uyathowa is a bonus, but vele ufike musician uhlala lapha ekhaya, so ngamfuna into ezangisustain, ngabona ukuthi I have to change ngenza amakatalo ngoba abantu ale long last bar ngeke ngakusho ngezindlela abantu ngakubuya eminye imculo music evolve mbichintsha. So ama-guitars, people always love the guitar, so I had to change, to form the band. Ngathi Jeys actually. So ngayi-record album yami ethi Marabini yokuqala yabayithanda kakhulu abantu abale video emnandi kakhulu eyawinayo all over the country, yaba the best video of the year. That was 2002, 2003 lapho serekoda khona i-album yakhona. Then after that senza i-album ethiwa Thuthukani ngothando. Thuthukani ngothando ole ngoma ezinandi ezinjengabo umuzi kababa, uthando lwakho, abantu bazazi kakhulu. Zikhona ku YouTube, abantu can check those songs. Sa from there senze i-album ethi Sound of Today and Tomorrow, senze ingoma eyamalungelo abo mama, ukuthi omama njengabo baba, especially Africa, mina sibapha amalungelo bangabantu njengathi njengabo baba. Ungakhanti umama umuntu omele ahlale ekhaya acindezele nomhlezi ekhaya, umcindezela kukho konke, umuntu layo uyafuna ukuthola la freedom yakhe. So iya encourage umama kakhulu ukuthi labantu abangabantwana abangamankazana ukuthi khona bangabi abazali bangakhala abantwana abamankazana ukuthi mayeqeda isikolo mayehlayenda abesitshaja amalobolo ayenze lokho umuntu la ole future olama plans akhe ukuthi angafunda uyafanana like a boy child. Uyabona ukuthi into esifana zonezo. So ingoma nale bayithanda kakhulu abantu. From there senze ingoma ethi album ethi One Time, lapho senza khona ingoma eba famous kakhulu ethi Ezinangeni, elokhu famous lakadesi. Abantu vele ngesishayisho singachanga le ngoma, whether I like it or not, abantu bayi request ethi Ezinangeni bayithanda kakhulu abantu, se traditional song. From there ngenza album where we featured the late Nana Coyote from Stimela. Ingoma i-album ethi Zenzo abantu bayithanda kakhulu. Ingoma ethi ule ngoma ethi Julia lapho ko feature khona uNana Coyote the late from Stimela. So kwanjabulisa kakhulu ukuthi uNana Coyote feature ku album yami, because Stimela is a very big band. So ukuthi avuma ukuthi afeature kuyikuthi khona umbone kobulawa imperformer lapha neRainbow live performer lo what I like your music, I like your style, it's unique, something that engaze ngibone. So I definitely want to feature ku album yakho ngosense. Ngasithi manje mina record eZimbabwe, come and record in South Africa, organize for you to come and record in a studio kuthiwa eScaro Blues. So went there in South Africa, so I recorded the album, then we featured, and it was a very beautiful album. And I think it was the last album I recorded before he died. So give me kwaba into yababuhlungu kodwa kwaba isikhumbuzo sokuthi kwanjele ingqobo zokuthi ngiqhubeke phambili ngomculo, because I believe my music is unique. Music kwami ngathi izindlela unique. Aso music ojayelekileyo. It's not over music lo abantu abarecycle. It's not a recycling music. Music, I create my music, my own music that I create from scratch. And I believe ukuthi as an artist, as a musician, for you to grow, you must be yourself. You must be original. Original yingihambisa phambili kakhulu. So ikembona ukuthi ikakhulu kwela kithi music yafa, because now people they imitate a lot of foreign music, especially esingathi Africa, ikakhulu South Africa. They imitate a lot of South Africans. So it kills us, because at the end of the day, China kubulawa emathebelelent, you find that people basjumpa by South Africa. Harare basjumpe by Harare. So it's not singono at the end of the day. Because I believe, but we need to work very hard ukuze sikwazi ube recognized. I'm happy ukuthi as Jeys Marabini brand ngiyaziwa eZimbabwe yonke. Unge ukhuluma ngoJeys Marabini as a musician okubulawa kuphela. Even the president knows that there's a musician called Jeys Marabini. Everyone knows in Zimbabwe that there's Jeys Marabini. Whether you love Jeys Marabini or don't love Jeys Marabini, but Jeys Marabini brand is there. People know. So,
eHarare ngafika kubulawa bathi Bulawayo yasifika panapa bense Harare emala ngisa performer, people love me in Harare, love me endaweni eziningi, they love music. So music ngithanda ukuthi music ayila boundary. Music music kumele play lokho okholelwa kukho okunguwe wena. So sometimes people say mawuhlabela isindebele you must change and sing in other languages in order for you to make it in the musical. It's not like that. It's not like that. So I don't believe in that. So Jeys use-launch album yes9. Yes. So what's different from your album le kulezinye lezo also hey kule album ngathi mina ngihambe kakhulu ibangele hambele likhulu kakhulu ngoba album le ngithethe isikhathi almost a year ngiyenza ngoba nanxa ngisenza album I take my time. So abantu engisebenze labo, the producer, from the producer I work with Octopus, a young producer from here in Bulawayo, uChipunza wenza kufana wenza izimanga kule album, and I will also work with umfana ngamgrumaya, now he's playing for Oliver Mtukuse, ungiyodlala lead guitar, and so many musicians, uDominyongola, Ofarai, Olindelo. So these guys i-team yabantu esebenza kuyo ngathi kimi indlela dedicated ngayo le ndlela unique ngayo from other albums, because every time when I work on an album I make sure it better than the previous one. Every time, that's what I want. And also every time I bring something new into my music, I don't want to sound the same. Jeys is growing, Jeys is going forward. So I must come with the different sounds every time. So this is what I've done in this album. Also, recording, it was someone else mixing. Mixing Uramatu. Uramatu is a musician based in Austria, a very great musician. He has done a lot. Ubuntu has done a lot of musicians and is taught around the world. He understand the world music. You understand? Because my music, he follow under world music. Sometimes I see you a room. I swear, and so umuntu very good and all the ulalela that kind of music and also very good. So I mix on Ramadu, then mixing someone else also, mastering someone else also. So I'm very happy with this album, with the outcome and the response so far. Labantu ensebenze labo, labantu abancedisile ukuze album le ibe ikokona. Omunye engamutsho ongekho ku camera uzenzele ndebele la ngomunye encedise kakhulu album disiwe. So asikhala ukuthi ku launch lapho khayela ukuthi kuhamba njani uyini singokhayelela in terms of abantu nxa bebuya lapha bazobonana la. Hey, they must come, people must abantu oqala. First of all, I've been in the music industry for a long time. I think I deserve support yabo khonokho kodwa nje ukuthi essentially 28 years ngisenzela ngibenzela umculo ngibenzela, they must come and witness this journey lami besizo celebrate journey iminyaka esengihlala ku music, and with this album yami S9 ukuthi sengihambe sengikuliphile ibanga in terms of music, musical and konke nje ukuthi si celebrate life music. Akulabantu abangaphila ngaphandle kwe music. You can't live impilo ngaphandle kwe music. Music is very important in our lives, so we need to take care of the musicians abaphilayo ngoba noma ungadlala music oka Jeys Marabini, every time umuntu ebefaka ama earphones ama headphones la music, noma so music is life. Jeys, kwesikhathi ngiyambona abantu bekhala ukuthi wena nxa le show ama artist wona ngokwawo babe befuna ukubuya ku show yakho bezongena mahara. So lapha singathi ama artist wona bangancedisana yini engathi kona singathini kuma artist ukuthi labo kungaqalisa wona ama artist ethenga album yakho singathengisa phose 50 ngoba ama group maningi. Yes, lapho raise a very important question ngoba mina believe ukuthi khona ukuze i-Black Follows kumbe isunduza kumbe indosakusa iphumelele ukuthi mina kokuqala ngiyethenga itikiti vele ngingangeni mahara kayisi i-Black Follows bele ama shows this weekend kule show ababeyenza ama group embonke ngiyahamba ngebhada amfuni ngena mahara because ngiyabe ngikwazi ukuthi khona balendleko ukuze bafike kwapha ama artists afuna ukuthi ahole ekugcineni. So mina ngibona singaqala thina njama artists ukuthi ungaba lo munye le function sonke nisihambe sihambe simsupporta lo oyabe khona leso sikhathi. Ngibona it would be great whether uhlabela uphi umhlobo omculo ngoba la uzayifuna support umunye umuntu ngelila. So ngiya encourage ukuthi abantu asiqaliseni ukuthi sisekelane, siqaliseni ukuthi not ku Jeys kuphela, not ku Jeys but kube iculture ukuthi sikwenze khonoko, then kuzasisa kachana ngoba kulezi izindawo ukuthi sihlangane sixoxeni sinetwork njengama artist
So mawuhlala endlini yakho every time ungayi kwabanye, how do you expect people ukuthi babuye kuwe? So mbona ngani uqade ukuthi siqashe ukukwenza khona. Mbona ngani sike sakwenza olinye artist belifuna ukuba ngu-MP. Wonke umuntu ohamba lapho wasamcampaign lo muntu ukuthi noma engangenanga nje kodwa ke that unity, everyone was there to support mahala, to support that person ukuthi angene basebenzisa ama-resources. So singabe samono le show asambeni sibhadala singene sisekelana before vele sikhuluma ngabantu kodwa ama-artist abekhona. No lokuthi nje it's not advisable ukuthi kube ama-artist kodwa sifuna labantu babuye kushow. But kodwa thina ukuze si-sustain as artists we must support each other. Yeah, so my challenge ukuthi kona kuma artists wokunkoa kobulawayo by the time kusafika 30 in fact kusafika 20 at least ngifuna basi ifoni zami ezami number ama artists kumele dile lami ngoba Jeys angagcinela inika ma 0773 103262 ama artists wongobula asithengeni supporteni kuzaba nguJeys namhla kuzaba nguwe kusasa, but what I can say ukuthi engikwenze kuJeys ngokukhuluma lo Jeys namhla we do it to each and every artist o launcher album kobulawayo. So nxa uyi artist ule album yakho oyilontsha kobulawayo buya sikhulume sixoxe ngakho si-advise abantu sibatshela ukuthi ukuhamba njani, siphinde si-encourage abanye ama-artist njalo ukuthi ethenge, because that is the only way esingadevelopa ngayo i-music. Nxa singaqalisa thina ukuthi sisekelane then bese sibiza ke abantu bakoZulu uZulu wonke nje jikelele. So lastly, I mean, we are saying to abantu bakobulawayo, let's come out in big numbers, let's support our own. Singabe siloku sikhala ukuthi abantu beHarare benzeni aspend down nomuntu okobulawayo ozabuye ethenga i-album kaJeys nge-50,000 kanti thina sitshona sikhala le nkomo ziyavunyelwa buyani le nkomo lizo lembuzi kambe lokuthi izenze i-album $12 kambe ngomnyaka uthi uphudwe uJeys Marabini $12 kuphela umnyaka le suppose akaze kenze lutho. That's dollar a month. Just nje ukuthi kona I want to raise this $12 and go and give it. Kungazi ukuthi ngicela every week or every day or every month or something like that. So ngikhaja abantu ukuthi bake babuye nje sesikholise sibe together. 28 years ukhona apha nje ungathini abantu ukuthi abasupport music or kuyabe kulezi izinto nje? Kula factors amaningi kakhulu factors amaningi, but mina ngazi kube la wapha ama factors angaba khona. Umuntu kumele akwazi ukuthi yena anti mina nguJeys Marabini kumele abantu bakwazi labo bangobani kumele basupportene ngoba abanye first of all before ngisiba nguJeys kule lapha enzele khona koNdlovu angithi ngisupport ngubaba wami lo mama wami ngasupportwa i-community ngikhuluma ngembubu i-village yami yangisupporta from there ngaku district ngaku province ilizwe lonke, but first of all usupportwa ngapha lapho osuka khona. So abantu bakithi kumele babe leyo culture yokuthi they must support abantu abazele kuba musicians because they are representing them. Ngoba ungabona kokungakwenzi as a person or as a human being vele lokuphila ukuthi uphilela uncede ngoba you don't support things that are around you. So mina angikholela ukuthi khona abantu bakubulawa basupport kumele sibakhuthaze kumbe mhlawumbe kuye ama factors amanye economy angabe ikhona ukusenza khonoko okunye kungaba nje ukuthi khona kuphiwa amathuba afana naye elizweni ukuthi as musicians, because that one is a reality ukuthi amathuba aphiwa akufana naye aphiwa ukuthi umuntu on merit, yabona kuphiwa ukuthi mhlawumbe umngane wami kumbe ngubani. That's what is killing i-industry. Umuntu mina aphiwe ukuthi uyakwanisa ulutho, understand, ummeli ilizwe ngoba mina njengoba sengikhuluma ngithiwa outside the country, nxa siyathiwa outside the country abantu babona iZimbabwe ababona umuntu ovela kobulawa babone eZimbabwe. So nxa uhamba uyabumela iZimbabwe whether umuntu ulindebele ulishona ulikhalanga uyini, you must be proud of your country ngoba vele ilizweni sithiyene singama different tribes kodwa oqhakathekile ukuthi we are all Zimbabweans. Ngasiphuma phandle sithi singamaZimbabweans ngasikhuluma labantu. So that's very important. I think that also part uhulumende there is lacking on that part, because uhulumende abantu kule tribalism ekhona elizweni babe senza ngana bayibona ukuthi kulento enjalo abantu bebandlululana ufica ukuthi abantu bathumela izinto on social media bethethisana kungathini, but I think believe mina uhulumende njengoba sesilo uhulumende omutsho ngikhona ezangena kumele konke bakuthi take into consideration ukuthi khona abantu kumele bakhuze kungabe ukuthiwa kona hey wona uvela ngaphi sikuze abantu bethumela nama message abantu baphiwa amathuba afana naye. I-National Arts Council la wonke kumele bapha abantu amathuba afana naye. I-Ministry of Arts and Culture kumele bapha abantu ama opportunities afana naye. So ukwenza ukuthi
kuya-unite abantu kumele kwesikhathi la ngiyenza ishow lo munye umuntu uHarare bezonze ishow senza ama-collaborations ama-cultural exchange kutshengisa ukuthi ama-cultures sitshiyene ama-cultures but we are one people, understand? So in Zimbabwe there is nothing like that, akukho khonokho. Omunye utsha kwakhe ishow, omunye umuntu nxa ebuya lama-shows promote umuntu wakhe from Harare engafaki even one from Bulawayo sebuye koBulawayo, you know, okoBulawayo nxa seHarare uthathwa umuntu yena se-divide abantu. But if ama-promoters and the National Council and the ministry can work together, ukuthi le nto le ibulawe, because we don't want promotion tribalism. It's something that I mean, myself, I hate it so much. I don't like it. I wanna kumele sibe united, sibe one. But ukuthi umuntu ngwangaphi, it's not tribalism. You can't say ukuthi mina njengoba ndindebele is tribalism. It's not tribalism. Ngingahlabelana ngaphandle kwesindebele. Ngingahlabelana ngaphandle kwesikhalanga kumbe ngaphandle kwesivenda kumbe lapha engizelwe khona because ama languages zona la khona apha enhlala khona yiwe ngwazwayo yiwe ngakwanisa ukcreate ngayo ingoma ngoba yi culture yakho napho. So abantu beHarare kumele bathi nxa ngifika eHarare bathi asifuna namhla sike sifuze something different from Bulawayo. Namhla kulubulawayo ubuyile lapha sike sizwe uJeys uthi usiphatheleni from Bulawayo. Kungazanti uJeys nxa sebuya eHarare kuya ukuthi asimfuni lo ngoba sizwe ukuthi uhlabela ilanguage ethini. But bakithi ukhanda because ufuthi ukuthi ukhanda kade ukhofi olomide ngikhuluma ube khona last week. So abantu babesizwa. Yeah, ogcwele iHICC ubengezwalo ukuthi uthini. Kodwa thina news izibalwa every day umuntu ethi kona ngezwe ngitsho vele ukuthi wena ukuthi kona ungathi sakubona kakuzwe ukuthi total uthini. That's very bad for a country. Is very bad, but it has to start with the politicians. It has to start with the ministers. It has to start from the government ukuthi ba appreciate amanye ama languages. Eparliament abantu bakhuluma ngesindebele, bakhuluma ngesishona, bakhuluma ngesivenda, bakhuluma ngani angathi khona thina asizwa kodwa uzomunye umuntu sekhuluma yenye language kube sengazani ku right. It's not right for the country. It's not good for the country. So uze united country, I believe the next president will look into that. But I believe it is going to look into that because say ungumuntu owaziyo sehlale kakhulu elizweni since 1980. He knows the problems of the country. So but in music ungeke wayichiya ngaphandle kukho konke konke amakhathesi ama-politicians angenile embusweni because of the musicians. Musicians go there and play first and play for them. Bona sebebuya sebezokhuluma, but first of all since morning from 7 o'clock until members akhuluma ngo 10 o'clock kuyabule entertainment. That entertainment is music or dance or whatever, what sort of entertainment will be there. So ekugcineni music or art is not considered as a job. That's what is said. Undanisa mina as a musician in experience la ngeminyaka sengihlala music, what I have seen, what I have witnessed. Engikhuluma is a reality because yi 28 years yakhona le engibona engikhuluma ngayo. So that ngikwazi ukuthi umuntu ofuna ukuba musician, ofuna ungena abe musician must know the challenges that are there, and also the government must take this in serious ukuthi must unite people. Abantu abaphiwe more opportunities afana nayo nxa ufuneke umuntu ohlabela iJazz, ofuna ohlabela irumba, sithiyena ama musician anti uyakwazi this is type of music le or type of this function le type one function ifuna what kind of sort of entertainment kaphiwe lo muntu entertainment, and nxa uphiwe umuntu I mustn't be bitter about that, you understand? So kodwa mesiphiwe ukufana na. So this is what my and also imali ebhadalwa ama musicians ama artists kumala fana nelizwe lonke. Nxa kubhadalwa for instance kumbe kubhadala uOliver Mtukudzi, kumbe kubhadala uBlack Mfolosi, kumbe kubhadala, those are seniors, these are the seniors, those are the legends in eZimbabwe. Kumele ukuthi nxa kuthiwa uyaphiwa imali ayikho nomunye umuntu aphiwe 14,000 owena umuntu uze sekhuluma nge$500, then u-expect kodwa senhlala 28 years ngithi khuluma senhlala 28 years ingazi ukuthi ngizalizwe. Then what more umuntu ozabuya emva kwami ongumusician omncane uyathola malini? Thola malini? $10, 20. Nxa mina ngibhadala mina nxa umuntu angibhadala $500. This means umunye so sesibangisana lama artists amancane. Ama-artists asancane asela room, asela space ukuthi la akhule ngoba kumele akhule eqala ubhadala imali encane ekhwele azafike. So kumele ukhanta uJeys nase 28 years. Jeys nangani uhlezi laphana kumbe ku10,000 imali wena sakubhadala 2 kumbe sakubhadala 3,000 anga, but nxa mina ngabhadala 500, this means umuntu obuya yabhadala $50. Then wona umuntu $50 ule band iyadlana. So imusic ayikhuli ngalikho ikho abantu abazali bengafuna ukwenza ukuthi abantu abeze music because but uhulumende angakuqhakathekisa. I believe ukuthi music is very vital in our lives. Ungakhanya even independence ukuthi iZimbabwe izibuye independence kwakulabo chinks kule LMG ababehlabelela empini ukuze ba impi amasotsha atholi ukuthi bawini i liberation struggle.
music is very, very, every time, whether it's sad or it's happiness or it's whatever, away solo ngala music. Ungaze kuthiwa kufiwe today, you find people singing. Ungafica kulo mtshato, you find people singing. But why is it that the government doesn't address or treat this music as a job? You understand? Uyasetshenziswa mahara kwezindawo kuthiwa sakubona kade ufuna usazimarketa uzakubona ngomunye umuntu somewhere. That's what you are told as musicians. So which is said mina nxa ngazange ukukhuluma sele 28 years kuyakhulunywa mbani khona ke ngikhuluma. This means this thing yahlale ngasolvekanga, and the facts, that is the fact. Umuntu angaze ugrand bayifund it, that's the fact. Ngoba nxa mina ngibhadala imali umuntu ebhadala uyamthola njani umuntu obhadala 14,000 ubhadala 400. Bose kuthiwa wona we have stayed, we are legend. Kodwa ngikhasabula ngenyawo lapha ngisithini into eziyangisazi zonke izinto. Ngoba nxa mina ngiphumelela kuthi ukuthi isizwe sakithi siphumelele. Kuthi ukuthi abantu bakithi bakubulawa kanjani baphumelele. No matter usuka ngaphi, as long uhlala kubulawa, you must be proud of Jeys ngoba Jeys uyambona every day. But abantu they prefer ukuthi ngabala amashows amakho, they give lot of money to foreigners, especially if ukuthi umuntu bamthatha from Jamaica bazampha 100,000 or 200,000. When uchaka same show yona lana uzobe kutshela nge 1,000 or 500 into engikhuluma ngayo. So yina ukuthi kona siqakathekisa some more foreign artists than the locals. So sesivala lapha wena ukhuluma ukuthi abantu abasakhula lapha nabadala bebengafuni kakhulu ukuthi uhlabele. Wena abantwana bakho kuyini obafundisa khona? Do you bring them kuma shows lapha, do you train them lapha ukuthi bangaba le interest in music then they can play? Yes. First of all ngiqala bakhuthaza ukuthi baye esikolo. Isikolo siqhakathekile. Ungazi esikolo, ungazi ufuna ukuba musician. There's no way ongalama notes ongelani kuyabala kuyayenzwa everything. So every time I take them to my shows, especially during the day, babona ukuthi ngiyenzani kuzaba inspire. But angimelanga bakhethele mina ukuthi kumele babe yini. But oqathele ukuthi my isikolo uzathi sekhulile seza choose ukuthi ukhethani. But kodwa ke uqathele isikolo uqala isikolo uqala. Then i-career yami bayakwazi ukuthi iqhakathekile ngoba yibe bafundisayo, yibe sidla yona whatever we have at home with inkosikazi labantwana bakwazi ukuthi baba is music. Ikwakwenza life yakhe. Mina nginje angaze ngisebenze kwenda all my life engitshela ngona ngathi ngiqedwe isikolo ngathi all my life ngoba mina ngathi grade 1 ngahamba ngafunda ngaya secondary, from secondary ngenza music up to today. Akaze ngenze so angila experience yokwenza music kumbuvuka ngisiyalinda kobulawa kule ndawo uthiwa koVundu. Ngisiya la e19 umsebenzi akaze ngiyede umsebenzi. Ngatshela ukuthi mina kumele ngisebenze ngicreate wami umsebenzi. Angifuni ukusebenzela omunye umuntu. So ngetalent engaliphiwa uNkulunkulu then ngokusebenza nzima lokwa blessed by God, then ngaziwa ke sengiphila ngakho abantu bangidinga kuma shows athili even the country ngikhuluma lokhulumeni ndiyakangiqhatshe ama private people bangiqhatshe private companies. So a lot of things we've done a lot in the music industry. Also as Jeys Marabini le music academy lapho esifundisa khona ethiwa Jeys Marabini Music Academy esifundisa khona abantu abasha ukudlala iziginci nama drums yonke into kuba khoma nje kuba musician abale talent abafile uzakhetha nxa esekhulile. Abazali bababisa kimi abaningi because we have the school. Also we have the studio where we record a lot of musicians as I'm talking namhlanje ngikhuluma nje le studio si mix album omunye othiwa uBhamuza oGazi Omkhosi. A lot of musicians, young musicians come to my studio, come to my rehearsal space for rehearsal. Even big artists, Madlela, Sandra, Nduksi, all those guys, they come, we work together, we assist each other in music, we share ideas. So in music, ikusebenzisana labanye futhi ophila labo ngoba ngeke uphile wedwa, understand? So we need to create also that harmony, that love amongst us as artists, and also singadlelana umona ngoba umuntu othanda uJeys Marabini uthanda uJeys Marabini, umuntu othanda usanda uthanda kathanda uJeys, understand? So ngeke uthathile umuntu ama-fans ami uthathela yikho into enjalo ku music. Umuntu othanda umuntu uthanda umuntu, and umuntu umela kuthande voluntary. You mustn't force, you must market yourself, come out with good product. End of the day, then people will love umsebenzi wakho wenza. Yeah, belaphana besikhuluma ke lo Jeys Marabini sikhuluma kakhulu nge life yakhe 28 years eku music industry laphana. You'll be launching album yakhe yes9 mhla ka 31 August. Ama ticket asethengiswa asekhona, uyakwanisa ukusithinta laphana 0773 103 262 kumbe 0775 664
288. Yes, akunika iticket. Ukukhona umunye umuntu ongabe se-diaspora lapha ukuthi mina but bengifisa ukuthenga iticket but ngiyabe ngingekho. Uyasifonela sikunike uthenga iticket. Siyakwanisa ukuliwinisa ku Facebook lapha kumbe siyanika izihlobo kumbe anyone else. So any form of support obona ngani ungasebenza. And kulula futhi ukubamba umlomo khona lapha singaqedwe ukuthi khona sikwenze kwabalula this time. Ngoba abantu abaningi babe sithi babuya ku show ukulontsha album aphume ngela CD ngoba iCD ile price yayo ungena ku launch kule price yayo. So kade sikwenze kwaba i package sathi wonke $12. $12 yakungenisa ku show uthola iCD. Wonke umuntu ozawo yamhla ka31 uyaphuma ile CD. So singathi nje i-free sikwenzela nje amahala abantu ngoba after that iCD le ka Jeys Marabini ithengiswa $10. So kade siwona uyabu afford ukuthi ungene ubone show uphinde ube le CD mwaphumelela. So sinxusa wonke umuntu ukuthi abuye ku show. Yeah, I think he's mentioning something eqhathekile lapha ukuthi i-show i-launch $12 including i-CD. So nxa kungena lapha ubhadala $12 uyabona i-show uphinde uthola i-CD. Kodwa after i-show, after i-launch le i-CD level selithengiswa nge$10. So encourage abantu ukuthi njengoba sikhuluma ukuthi asupporteni abakithi ngethemba ukuthi kusukisela ke namuhla amafoni abekhala lapha abantu bethenga ama-ticket, bethenga ama-CD, vinxa khona apha diaspora uyathenga i-CD sikuthumezele libuye kuwe. Thenga izihlobo labangani. So we are expecting ukuthi silibone mhla ka31 njalo nje abalama ideas on how we can assist umbisibambisana lo Jeys lapho ukuthi show le ibe successful. Usiphinde njalo sihlangane kusasa kwezinye inhlelo libe lelanga elihle. Yabaliswa sibuza selimpendulo usibuza ukuthi kambe washonaphi asibuza ukuthi kambe wadliwa yini umhlaba ongaka usibuza ukuthi kambe washonaphi asibuza ukuthi kambe wadliwa yini uma ngifike ekhaya abazali bangibuza ngawe wambuza umbuzo ngaphela uma ngifike ekhaya abazali bangibuza ngawe wambuza njalo 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 bambuza njalo bebuhlungu sengimbone ekhala izinyembezi kubebuhlungu sengimbone ekhala izinyembezi ugogo etshela ukuthi umdlwane wakho kuyu sewafa etshela ukuthi umdlwane wakho kuyu sewafa nobabakazi wakho uMamthethwa sewashona hambe ekhaya mfana khumbula ekhaya hambe ekhaya khumbula ekhaya lakho khumbula ekhaya lakho